ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मानंदवल्ली फर्स्ट अनुवाक। ओम ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति This second valli of Taittiriya Upanishad, that is Brahmanandavalli, begins with the mantra with the definition of Brahma Lakshanam. First mantra gives the benefit Brahmavit apnoti param. The knower of Brahman attains Brahman. Brahmavit, the knower of Brahman, apnoti param. Apnoti means attains. Param means the supreme, the highest, the greatest thing he attains. Brahmavit apnoti param. This is the Sutra Bhuta Vakyam we have understood. Upon this Sutra Bhuta Vakyam, a cryptic statement, then vritti comes. What do you mean by Brahma Prapti? Brahmavit means the knower of Brahman. Kim tad Brahma? Question arises. There is akanksha. Upon this vritti, there is akanksha. Sutra Bhuta mantra, the vritti follows in this manner by giving three questions. Kim tad Brahma? Brahmavit apnoti la Brahma first word. And the Brahmavit la Brahma question is hidden in that. Kim tad Brahma? Akanksha. This is called akanksha. Akanksha means I want to know, there is a desire to know, Kim tad Brahma? Suppose if you ask, suppose that question arises in your mind, that vritti comes later, Rig mantra. Kim tad Brahma? Then second question is what? Ka parah praptihi. Apnoti param is there. Ka parah praptihi. What is that attainment of Supreme? Where is that param? And the first word, Kim Brahmavit apnoti param is there. What do you mean by attainment of that param? First question is Kim tad Brahma? What do you mean by the attainment of that Supreme? Second question. And third question, Ka
tasya praptihi na. Katham tasya praptihi. How to attain that? Katham tasya vedanam. How to know that Brahman? Katham tasya vedanam. These three questions are there inside that Sutra Bhuta mantra. For that, vritti comes. Brahman means answer. Satyam Jnanam Anantam Brahma. This is the answer for first question. Kim tad Brahma ke answer. இது ஒரு போர்ஷனே ஒரு வருஷம் படிக்கலாம். கிம் தத் பிரம்மான்னா சத்தியம் பிரம்மா, ஞானம் பிரம்மா, அனந்தம் பிரம்மா. அதுதான் பிரம்மன் டெஃபினேஷன். எது சத்தியமோ அது பிரம்மா, எது ஞானமோ அது பிரம்மா, எது அனந்தமோ அது பிரம்மா. ஆன்சர் ஓவர். அதுக்கப்புறம் சத்தியம் என்ன ஞானம் என்னன்னா நம்ம we have to break our head. அது வேற விஷயம். Rig mantra has finished its answer. Then what is the second question? Katham tasya vedanam. Ka parah praptihi, we can take it as third question. Katham tasya vedanam. Why third? Second question I made it like with is there. Brahma with. With means knower. Therefore that we can take it as second question. What is it? Katham tasya vedanam. And the with ki இந்த வேதனம்க்கு வேதனம்னா தல வேதனம் அந்த வேதனம் எடுக்க கூடாது. கதம் தஸ்ய வேதனம்னா பிரம்ம வேதனம். பிரம்மக்கு தலைவலி ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே, ஹவு டு நோ பிரம்மன்? கதம் தஸ்ய வேதனம். ஃபார் தட் ஆன்சர் இஸ் கிவன் இன் திஸ் விருத்தி. வாட் இஸ் தட்? யோ வேத நிஹிதம் குஹாயாம் பரமே வியோமன். யூ கேன் நோ தட் பிரம்மன் இன் யுவர் ஓன் ஹார்ட். In your own heart, yo veda, yaha veda, nihitam guhayam. Nihita means hidden. Nihita means hidden. Where he is there residing hidden, guhayam, in the cave. In the cave, where is that cave? Not Hrishikesh, Haridwar. People all are searching in the caves. Upanishad says cave is not outside in your own heart. Yo Veda nihitam guhayam. In your own heart there is a mind, in physical heart. Okay. Physical heart there is a mind. In that mind there is a space. Vyoman. Parame Vyoman. That Atma is residing in the Akasha of your mind. Which mind is in the physical heart? Which heart is in the left side of your body? In the middle of the body. Okay, அங்கே இங்கே தேடக்கூடாது. ஹார்ட் எங்கே இருக்கு? மிடில் ஆஃப் த பாடி. அந்த செஸ்ட், அந்த ஹார்ட்டுக்குள்ள மனசு இருக்கு. அந்த மனசுக்குள்ள ஆகாசம் இருக்கு. அதுதான் அந்த ஆகாசத்துல இந்த சித் சத் சித் ஆனந்தா இஸ் available. And the Chidakasha. Okay? That is the meaning, answer given. Yo Veda nihitam guhayam parame vyonman. In the Satyam Jnanam Brahmani, யார் அறிகிறானோ அவனுடைய ஹார்ட்டுக்குள்ள. நம்ம ஹார்ட்டுக்குள்ள என்ன தெரியும்? லப் டபு சப்தம் தான் தெரியும். But we are not able to recognize that. Because you cannot see it, you can recognize it, discover that. Yaha Veda, whoever knows. Then phalam. Ka parapraptihi. What do you mean by paraprapti? Paraprapti or attainment of Supreme is nothing but saha ashnute sarvan kaman saha. Attainment of Supreme is nothing but that person who is the knower of Satyam Jnanam Anantam Brahma in his own heart. His desires all will be fulfilled simultaneously. At a stretch. ஒன்னுக்கு அப்புறம் ஒன்று கிடையாது. அக்ரமதா. கிரமதா கிடையாது. நாட் sequentially but simultaneously. And the Saha means that person, Brahmavit. Saha
Ashnute, attains. Ashnute, what? Sarvan kaman. All the desires are fulfilled. He is an accomplished person. What are they? Kaman. Desires. Whatever he desires. Saha. Inga saha ki pakana hakaram eludano. And the saha ki pakana visarga eludano. Saha ashnute lo visarga. That person. In the last saha hakara. அங்கே சஹான்னா சஹதௌதே தம் தௌதான் தத் சப்தஹா. அது பும்லிங்கம். இது சஹா அவ்யயம். டெக்ஸ்டில் செகண்ட் லைன் சோஷ்ணுதே இருக்கு. தேடிண்டே இருக்காங்க. இருக்கா? இருக்கு. சோஷ்ணுதே இல்லை. ஹவு இருக்கு. அப்போ ஹவு டு ஸ்பிளிட் இட்? சஹா அஷ்ணுதே. Saha plus Ashnute is called Shoshnute. And the Saha சொன்னப்போ Saha பக்கத்தில் என்ன வைக்கணும்? ஹகாரமா விசர்கவா? விசர்க. That விசர்க வச்சின சகாரத்துக்கு சஹான்னா he. He means who? பிரம்மவித். அந்த பிரம்மவித்துக்கு நவுனுக்கு இது pronoun. That person. That person means எந்த person? இந்த மந்திரத்தில் சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மவித்து, தட் பர்சன். சஹா அஷ்ணுதே, he attains all desires fulfilled. இந்த சஹா அக்ரமதா simultaneously, at a stretch, at once. அப்பா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும். all desires can be fulfilled at a stretch. That means what? This is word to word meaning I am giving. We are doing analysis later. Brahmana vipaschitaha iti. The one who recognize Brahmana. Brahmana means idhambhave tritiya. In third case, that is by remaining in the form of Brahman, in the manner of, in the form of, by remaining in the form of Brahman. Vipaschitahana jnana swarupamna. Iti is the end of the quotation. And the Brahmana vipaschita plus iti vipaschiteti. Vipaschita plus iti. Vipaschita means remaining. Vipad dhatu chit. Chit means chaitanyam. By remaining as chit Brahman. Pad means to attain. Visheshena, fully, totally, completely. Vipaschita means remaining or attaining that chit, sat chit Brahman. He remains as Brahman. Iti. This is the meaning of the mantra. Mantra over. But how to know about this Satyam? What do you mean? Namakku therinjana Satyam vere. What we know Satyam is truth, relative truth. So Bhagatyaga Lakshanaya, remove Nama, Rupa. And what is that Satyam? Easiness. Easiness is called Satyam. Existence. Capital E. Existence is the Satyam. Trikala Abadhyam Satyam. Short form of Satyam is what? Sattumavu. Adhu gnapakam vechina Sat. Sat is the short abbreviation of Satyam. That is why in Shikshavalli we saw, whoever practice Satyam, speaking truth, relative truth, they attain this absolute truth, Brahman. Therefore Shastra insists, பொய் சொல்லாதேனா. இப்போ பொய் சொன்னா அந்த அப்சல்யூட் சத்தியம் உனக்கு கிடைக்காது. இது ரிலேட்டிவ் ட்ரூத்னு மெயின்டைன் பண்ணு. Absolute truth you will attain.
Satyameva jayate na anrutam. That's the meaning. So, how we have understood that existence, how we have arrived at, by coming to the lakshyartha. Lakshyartha na gnapakam irukko? Lakshana vritti. What vritti? Jahati, ajahati, or jahada jagati. Third one. Jahad ajahati lakshana dwara. Bhagatyaga lakshana dwara. Or what? Jahad ajahal lakshana dwara. We have arrived at Satyam Brahma. Whenever I see any object, it is components of how many factors? இப்படியாவது காமிங்க, வெளியில சொல்ல முடியலன்னா. மூடு. ஓகே, 3. நாம ரூப ஈஸ்னஸ். நாம் இது கிளாஸ், நான் சொன்னேன், இது டிஸ்கோர்ஸ் கிடையாது. நாம ரூப ஈஸ்னஸ். மைக் is, mic name, mic form and easiness. Mic is. Flower name, flower form and easiness. Desk name, desk form and easiness. So what is bhaga lakshana here? Flower name, flower form, you have to throw in dustbin. How you throw? You need not throw the flower, but enjoy the flower. How you remove the name? Intellectually. Intellectually, you keep the name aside. Similarly, intellectually, form also you keep aside. Nama, Rupa, you keep aside temporarily. Flower kaila vechinde. Parungo. Above what remains? Easiness. So easiness remains. So that easiness, since that Brahman is not only Satyam, it is Anantam also, I have to do this Bhagalakshana. Illanna, idha Satyam Swamini Brahman anu sollilame. Because Brahma irukku, flower is, idhe Brahman anu sollalam. Illaya? Appo everything Brahman dane. Illa adu Anantamaga kuda irukkanum. Nama Rupa is not Anantam. This is temporary name and form. ஒரு நாளுக்கு போயிடும். அதனால Nama Rupa mix பண்ணினா Anantam ஆகாது. You have to take only easiness. And the Nama Rupa you have to take out. They are incidental. Because this is red flower, this is white flower. There is no Anantam. So easiness is common. Jasmine is, hibiscus is. This flower is there. So that easiness is common, continuously is there. It is Anantam. Nama Rupa cannot be Anantam, they cannot be infinite. Nama Rupa limits. This is red means what? This is not white. This is white means what? This is not red. Color, if you take color, it is not infinite. It is limiting each other. So therefore I have to remove the color attribute. So that name I have to remove, negate. The form also. The form is different. It is very small. This is very big. So form also is limiting each other. But easiness, same. Easiness is not limiting itself. So that easiness alone can be taken as Anantam, not Nama Rupa. Therefore, easiness is called existence. Existence is common in everything. Everything. Galaxies, from that Milky Way onwards you take. Planets. Sun is, Moon is, Mars is, Jupiter is, sky is, air is. All is continuously coming. That is Satyam, that is Brahman. Then we have arrived at Jnanam also. But that Satyam, Brahma, next word is what? Jnanam Brahma. Same application. Again Jnanam.
How you understand Jnanam? I know. And that is called Chaitanyam, consciousness. And the Satyam English padam enna? Existence. Capital E or small e? Capital E. Capital E. That is existence. Ipo Satyam over. Then Jnanam we come. Jnanam means what? Unarade. Unarade and chulluvan. Tamilalla. Ante Jnanam. That consciousness. I am conscious of. I am conscious of flower. I am conscious of flower. When I am conscious of some object, how many are there again? How many components or constituents are there? 3 are there. Again, Nama, Rupa and consciousness. That consciousness, in Sanskrit we call it as Chaitanyam. What is the short form of Chaitanyam? Chit. Chaitanyam or Jnanam. Adu Satyam Brahma. Ipo idi Jnanam Brahma. Jnaname Chaitanyam. Sentient. Consciousness. Knowledge anartham. Existence, knowledge, or another word we can use, awareness. Another beautiful word, awareness. I am aware of this flower. I am aware of this clip. I am aware of this desk. I am aware of fan. I am aware of mic. I am aware of light. That awareness or Jnanam. Awareness means what? Enakku theriyum. I know. Whatever I know comes under what? Knowledge. Therefore, existence plus knowledge. Knowledge of what may differ, but knowledge is same. There is no difference in knowledge. You are knowledgeable of what another? Difference irkalam. Umpteen differences are there. But in knowledge, there is no difference. That's called Jnanam, or we can call it as Chaitanyam, or we can call it as Chit. Sat, Chit, or Satyam, Jnanam. Okay? So this Jnanam also must be Anantam. Jnanam also must be Anantam. It has to complete all these 3 Samanadhikaranyam. And the Jnanam and the Satyamavahum irkanam, Jnanam and the Anantamaghavum irkanam, Satyam and the Jnanamavahum irkanam, Satyam and the Anantamaghavum irkanam. Yediyume negate panna mudiyadu. Adhukda ivada neram sollindi irukken naan ithana class puriyirudha. I cannot explain one and go to the next mantra. Because I have to, this is assignment, this is called assignment. கடன் என்னன்னா இவனுக்கெல்லாம் ஆன்சர் சொல்லணும், பதில் சொல்லணும். சத்தியம்னு சொன்னியா அப்புறம் அது ஞானமா இல்லையா சொல்லு, அது அனந்தமா இல்லையா சொல்லணும். இப்போ யூ சே ஞானம் பிரம்மான்னா இஸ் இட் சத்தியம், இஸ் இட் அனந்தம் சொல்லணும். இஃப் இட் இஸ் அனந்தம்னு சொன்னா இஸ் இட் சத்தியம், இஸ் இட் ஞானம். இந்த 3 ஒரு இடத்துல வரணும். அது கொண்டு வரதுக்காக தான் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம். புரியுறதா? இப்போ ஞானம் is also we saw in the last class again bhagat tyaga lakshanaya. You remove the nama rupa, jnanam is continuous, easily there. I know, KNOW. Okay, NO no போட்டாதுங்க. KNOW, I know, consciousness. I am conscious of. Then Anantam we are seeing. Anantam means what? Infinite. So Jnanam also Bhagatyaga Lakshana. Adi madi tirupi solladamo avashyamilla. Okay. Jnanam Chit is all pervading consciousness, sentient and artham. That is there everywhere. We may get a doubt. I am conscious of Jnanam ella edathula irukku. How can you establish it is Anantam? How can you establish it is Anantam? Chit I am not seeing. Sentiency.
sentiency. I am not seeing in the clip. Clip is anna theriyirudhu. இந்த டவுட் வராது நமக்கு. ஃபர்ஸ்ட் திங், சங்கராச்சாரிய டவுட் கிரியேட் பண்ணி அவரே ஆன்சர் கொடுப்பார். என்ன தெரியுமோ? கிளிப் ஈஸ் ஐ ஆக்செப்ட், ஃப்ளவர் ஈஸ் ஐ ஆக்செப்ட். இதில் ஈஸினஸ் இருக்கு, இதில் ஈஸினஸ் இருக்கு. ஐ ஆம், அந்த ஈஸினஸ் இருக்கு. நான் இருக்கேன், ஈஸினஸ் இருக்கு. ஐ ஆம் கான்ஷியஸ் ஆஃப், ஹியர் சித் இருக்கு. பட் ஃப்ளவர் இஸ் சத்தியம், ஃப்ளவர் இஸ் நாட் ஹேவிங் ஞானம். அப்போ யூ செட் Brahman is all pervading as Satyam, Brahman is all pervading as Chit also. But here Chit இல்லையே, இங்க சித் இல்லையே. பாருங்க, அந்த கொஸ்டின் வந்ததா நமக்கு டவுட் வரல. Brahman is infinite. You said Brahman is Satyam, existing everywhere. I accept galaxies, sun, moon, easiness is there. Therefore I accept Brahman as easiness. But whereas in the Chaitanyam Chit consciousness, I know, I know, I know, I am, I know. This I know presupposes what? This existence presupposes, very interesting point, one important point to note. Existence presupposes knowledge. இது இருக்கு என்று சொல்றதுக்கு, flower is and சொல்லணும்னா what it presupposes? knowledge. அந்த இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு கான்ஷியஸ் என்டிட்டி வேணுமா வேண்டாமா? So therefore existence presupposes consciousness, சைத்தன்யம். இது ரொம்ப சட்டில் பாயிண்ட். என்ன சுவாமினி எல்லாமே சட்டிலாக தான் இருக்கு. எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இப்போ ஒன்று இருக்கு, சன் ஈஸ்ன்னு சொல்றோம், மூன் ஈஸ்ன்னு சொல்றோம். அந்த ஈஸ்ன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு கான்ஷியஸ்னஸ். ஐ எம் கான்ஷியஸ் ஆஃப் சன், ஐ எம் கான்ஷியஸ் ஆஃப் மூன். தட் மீன்ஸ் த ஈஸ்னஸ் கேன் பி எஸ்டாப்ளிஷ்டு பை எ சென்ஷியன்ட் பிரின்சிபிள், தட் இஸ் கான்ஷியஸ்னess. I am conscious of, I am conscious of. That means Sat can be established, or Sat presupposes Chit. அந்த சித்து இருந்தாதான் சத் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும். அந்த சித்து கூட சத்து இல்லாமல் இருக்க முடியாது. சத்து இல்லாமல் இருக்க முடியும். இருப்புதல் இருக்கணுமா வேண்டாமா? ஞானம் இருக்கான்னு சொல்லணுமா வேண்டாமா? ஞானம் இருக்க, ஞானம் வந்தது சித்து, இருக்கங்கிறது சத்து. அப்போ ஞானம் இருக்கன்னு சொல்றதுல சத்து இருக்கு. சத்துன்னு சொல்றதுக்கு என்ன வேணும்? ஞானம் வேணும். ஆர் யூ என்ஜாயிங்? ஐ ஆம் என்ஜாயிங். ஐ ஹோப் ஸோ. ஐ ஆம் என்ஜாயிங். ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஆல்சோ என்ஜாயிங். ஸோ ஞானம் இருக்கு. யாருக்கு? நமக்கே சொல்லிக்கணும். ஞானம் இருக்கு. என்ன ஞானம் இருக்கு? ஏதோ அல்ல ஞானம் இருக்கு சுவாமினி, அது தெரியும் இது தெரியும் எனக்கு. ஞானம் இருக்குன்னு சொல்லும்போது இந்த இருக்குங்கிறது இருப்புதல், எக்ஸிஸ்டன்ஸ். இந்த ஞானம் இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு, இது இருப்புதல் சொல்றதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்க வேண்டும்? ஞானம் இருக்கணும். அதுதான் ஞானம் தான். என்ன இங்க? சைத்தன்யம், சித்து, கான்சியஸ்னஸ், ஞானம், நாலேஜ். ஸோ இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கணும்? ஞானம் இருக்கணும். இந்த ஞானம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஏது இருந்து ஆகணும்? அதுதான் ஜாகிரதை இருக்கணும். ஞானம்ங்கிறது சித்து. ஞானம் நீ இருக்கும் போது என்ன இருந்துதான் ஆகும் சொன்ன உடனே சத்து இருந்துதான் ஆகணும். எவ்ரிதிங் இஸ் ரெக்கார்டட். ஜாகிரதை. இது இல்லாமல் அது இருக்க முடியாது, அது இல்லாமல் இது இருக்க முடியாது. புரியுறதா? சத்து சித்து. நவ் வாட் அபவுட் திஸ் அனந்தம்? Brahman is anantam also. Anantam means infinite. Anu plus anta, ananta. An. Not English an, Sanskrit.
An plus anta, ananta. An means less. No anartham. Illamale irukkirathu. Less. Anta means limit. Less limit. Tiruppi eludungo. Limitless. So ananta means what? Limitless. Brahman is limitless. Brahman is limitless. How to understand? Limitation can be caused in 3 levels. Limitation in Sanskrit we call it as paricheda. Limitation is called as paricheda. In Tarka language, if you want to understand, limitation means anyonya abhava. Anyonya abhava. For example, I say this flower is red in color. Red color. This flower is red. I say it is indirectly as good as saying it is not white. Is it not? It is not white. When I say it is red, it is not white, it is not yellow, it is not green, it is not any other color, it is red only. Once I specify one attribute, it is negating all other attributes. It is not white. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இதுக்கு லிமிட்டேஷன் இருக்கு. ஏன்னா இது ஒயிட் இல்லையே, லிமிட்டேஷன் வந்ததா இல்லையா? இது ரெட்டு தான், ஆனாலும் ஒயிட் இல்லை. லெஸ்ஸன் என்ன சொன்னா? நோ. அந்த லெஸ்ஸன் நோ, இதுக்கு ஒயிட் கலர் இல்லை. அப்போ லிமிட்டேஷன். இது ஒயிட் கலர் இல்லைன்னு என்ன ஆயிடுச்சு? லிமிட்டேஷன் ஆயிடுச்சு. இது ரெட் கலர் தான், அவ்வளோதான், ஒயிட் கலர் இல்லை. அது லிமிட்டேஷன். பட் அனந்தம் பிரம்ம, திஸ் இஸ் ஓகே. பிஃபோர் கோயிங் டு அனந்தம், ஐ ஹாவ் டு கிவ் ஒன் மோர் பாயிண்ட் இன் சித்து. இல்லைன்னா ஐ வில் ஃபர்கெட். என்ன கனெக்ஷன் கொஞ்சம் கேப் ஜாஸ்தி ஆகிடும். அனந்தம் திருப்பி வரேன். ஓகே, அந்த பாயிண்ட் அப்படி வச்சுக்கோங்க. இந்த சித்துனது அதுதான் விட்டுட்டோம் மிடில் பார்த்தால. அதுதான் லிமிட்டேஷன், பிரெயின் லிமிட்டேஷன். ஓகே, அந்த சித்தங்கிறது எல்லா இடத்துல இல்லையே. இப்போ நான் கான்ஷியஸ்னஸ்ன்னா இந்த ஃப்ளவர் ஷுட் சே ஐ ஆம் கான்ஷியஸ் ஆஃப் மைக்குன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறதே ஃப்ளவர். ஐ ஆம் ஓன்லி சேயிங் ஐ ஆம் கான்ஷியஸ் ஆஃப் மைக். கிளிப் cannot say I am conscious of this flower. Flower cannot say I am conscious of clip. If Brahman is there, சத்தியம் அண்டு சித்து ரெண்டும் இருந்தா ரெண்டுக்கு ரெண்டு சொல்லிக்கலாமே. என்ன அங்கேதான் அப்ப தகராறு. ஜஸ்ட் ஆஸ் ஃபயர்ல ரெண்டு இருக்கு, ஔஷ்ணியம் அண்ட் பிரகாசம். ஃபயர் இருக்கும் இருக்கு. அந்த ஃபயர்ல என்ன இருக்குமா? ஹீட் அண்ட் லைட். ஹீட் அண்ட் லைட். யூ கோ டு தட் பல்ப், எப்படி இருக்கும்? சூடாக இருக்கும். ஔஷ்ணியம், ஹீட் இருக்கு. வாட் இஸ் தேர்? Prakasham also there. That's why you are able to see the book. Prakasham is there, light also is there. Prakasham is light, heat is aushnyam, ushnata, dahaka gunam. So, in that fireball, if you put a iron ball in the fire, and the iron ball will become what? Red. It will become hot, and you cannot touch it. And it is glowing also. It becomes glowing. That's why whenever you say iron rods and all, iron ball and all in the fire, they are having prakasham also, they have heat also. அங்கே ரெண்டு இருக்கு. அந்த உஷ்ண அக்னியோட ரெண்டு குணம் அதில் இருக்கு. ஆனால் if you boil the water on your stove, gas stove, பாத்திரம்ல தண்ணி ஊற்றி ஸ்டவ் மேலே வச்சேன், புரியுறதோ? தண்ணி பாத்திரம்ல ஊற்றி அப்படியே ஊற்றக்கூடாது. ஸ்டவ் மேலே பாத்திரம்ல ஊற்றி ஸ்டவ் மேலே வச்சு இந்த கேஸ் பர்ன் லைட்டர் வச்சு லைட் பண்ண உடனே கேஸ் ஸ்டவ், வாட்டர் வில் பிகம் வாட்? It get the heat, borrows heat from
fire. But what it cannot borrow? Light. Water become only hot, but it cannot give prakasham. It can take only one lakshanam of fire, but it cannot take another lakshanam. That prakasha lakshanam of the fire it cannot take. So therefore water can be hot, but it cannot have light. It cannot illumine. But why iron ball? Heat as well as prakasham, light also. Heat and light. Here only, water lo, heat only. Yen appadi enna, adu appadida. Water cannot receive the light, but iron ball can receive the light from the fire. Similarly, adu puriyirudho? Example purinjicho? Iron ball and water. Rendu edathila heat irukku. And water can take only heat, not prakasham, but whereas iron ball can receive the heat as well as light. Okay? Adhe madri, nama body ondi like iron ball. Okay, nama sukshma shariram is like iron ball. It can take the sat and chit. Puriyarda? An example, heat and light. Ingenna? Heat light solla kudadu. Swamini naku romba heat irukku, Swamini romba soodu irukku. Andha soodu patti sollala naam. This body that is called Sukshma Shariram has got capacity to borrow Satyam, Irupudal principle as well as Chit principle. That's why I am sentient, I am conscious of, I am aware of. Whereas this flower, even though it is having a Sat, existence principle, it doesn't have the subtle body to receive the Chit, to manifest. Subtle body irukku. Sukshma Shariram irukku. ஆனால் அந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்கு எந்த கெப்பாசிட்டி இல்லை? அந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் சித்து கிடையாது அதில். இதுதான் ரொம்ப சட்டில் பாயிண்ட். ஈவன் கிரேட் பண்டிட்ஸ், ஸ்காலர்ஸ், எஜுகேஷன், சயின்டிஸ்ட் கன்ஃபியூஸ் ஹியர் ஓன்லி பிகாஸ் தே டோன்ட் ஹேவ் சாஸ்திரா பேக்ரவுண்ட். அதுதான் அவங்களுக்கு புரியாது. இந்த க்ரோர்ஸ் அண்ட் க்ரோர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணா கூட இந்த பாட்டம் யாரும் சொல்ல மாட்டான். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கொடுக்க முடியாது, கொடுத்தா கூட யாரும் சொல்ல முடியாது. புரியுறதா? ஆனாலும் பட் திஸ் டீச்சிங் இஸ் கோயிங் ஆன் ஹியர் பிகாஸ் ஆஃப் பூர்வ ஜென்ம புண்ணியா. அவ்வளோதான், நத்திங் எல்ஸ். பிகாஸ் யூ ஹவ் டன் லாட் ஆஃப் புண்ணியா இன் ப்ரீவியஸ் ஜென்மாஸ். That's why this teaching is going on. You are able to understand, recognize. Very difficult to know this. Why this desk is not sentient? When desk easiness is there, why it is not sentient? Desk has no capacity. Its subtle body has no capacity to manifest the chit. It can manifest only sat. It is incapable of manifesting the chit principle, sentient principle. Therefore, Bhagavan, when he has created this universe, some of them are sentient avichi, some of them are insentient avichar. Edhik Swamini ivada partial Bhagavaniki ellame sentient ane vechikalame ani nenicha. Vandirukum adukulla ungalku indha aalochanai. எதுக்கு சிலது மாத்திரம் சென்ஷியன்ட்டை வச்சு சிலது எல்லாமே சென்ஷியன்ஸ் இல்லாமல் வச்சுட்டார் பகவான்னு கேட்டா, சரி எல்லாமே சென்ஷியன்ட்டாக இருக்கட்டும்னு. சப்போஸ் இது கூட சென்ஷியன்ட் ஆச்சு, என்ன பண்ணும்? Swamini, you are not wearing me. So if I go to that lady, she will wear me in her head. Okay, and her பின்னல் போட்டுட்டாலே பின்னாடி போட்டுடுவான். அஞ்சப்பி முள்ளமா நடந்து அப்படி போயிடும். அந்த மாதிரி கிட்ட போயிடும். மேட்சிங்காக இருக்கு அந்த ட்ரெஸ்ஸு, நான் இங்கே போறேன்னா it can walk. அதே மாதிரி டெஸ்க் கூட, டெஸ்க் ஆல்சோ will take rest. அப்படியே போய் கொஞ்சம் பாத்ரூம் போயிட்டு வரேன். Desk will walk, mic will walk, fan will walk. If everything is walking, my car also will go. It will walk. Suppose everything becomes sentient, whenever it wants, it moves.
whenever it wants, it moves. How can I? Bhogya vastu irukadu enakku. Suppose Rasagulla is there in my plate, I want to eat. Suppose Rasagulla has got chit and Rasagulla, this lady is going to eat me, swallow me, let me go. It will go away. Then I cannot eat. The food plate also become empty. I will be hungry. Is it not? So therefore Bhagavan's creation, see the beauty. Certain things Bhagavan kept insentient deliberately. Edukahana? இந்த சென்ஷியன்ட் பீயிங்குக்கு கன்சியூம் பண்ணணும், என்ஜாய் பண்ணணும், இவன் சர்வைவ் ஆகணும்னு சிலதெல்லாம் எப்படி இருக்கணும்? இன்சென்ஷியண்டா தான் இருக்கணும். புரியுறதா? திஸ் இஸ் கால்டு போக்ய வஸ்து. போக்தா இஸ் சென்ஷியன்ட், existent and consciousness manifesting principle. Bhokta, I am the enjoyer, experiencer. But the flower, desk, pot, mic, fan, chair, all are insentient. They are all called bhogya vastu. Bhogya vastu. They are meant to enjoy for our purpose, for our use. They are meant for that. That's why flower can never enjoy for itself, by itself, for its sake. Flower can never enjoy the fragrance. Who enjoys the fragrance of the flower? Jasmine can never enjoy the jasmine smell, fragrance. Who enjoys jasmine smell? A sentient being can enjoy the jasmine smell. So can you say there is no chit? If there is no chit nu sonna and the anantam infinity ku tagararu vandadum. அது எல்லா இடத்திலும் இருக்கணும், ஆனாலும் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகல. அவ்வளவுதான். சித்து இருக்கு, சத்து இருக்கு, சித்து இருக்கு. இங்க சத்து only manifesting, சித் is not manifesting. In this body, சத்து சித்து manifesting. இதெல்லாம் போக்ய வஸ்து. பிரபஞ்சம் போக்ய பிரபஞ்சம். What a knowledge. Therefore, one incidental point. If anybody says woman is a bhogya vastu, any man, suppose in the world, woman is created only for enjoyment of male. And chonna, is it right or wrong? How much wrong? Blunder. யாராவது தப்பி தவறி woman is a bhogya vastu made for the enjoyment of a male and சொன்னா மகா பாபம். புரியுறதா? Woman is not like a flower, woman is not like a pot, woman is not like a clip. If anybody says what you have to show, you have to teach a lesson. How can you teach a lesson? இதெல்லாம் சொல்லணும். How can I become a bhogya vastu? I am a sentient principle. That's why in our country especially, woman is not a ordinary bhogya vastu. Woman is a parashakti. Parashakti is none other than the mixture of Brahma, Vishnu, Maheshwara. Adi Shakti, Ichha Shakti, Kriya Shakti, Jnana Shakti. Woman is born not to cry, woman is born to teach a lesson to the whole universe. That's why our country is Bharata Mata. One mother can educate many. Now, are you proud of yourself as woman or not? இதெல்லாம் இன்சிடென்டல் பாயிண்ட். இப்போ வந்தது ஏதோ உங்களை பார்த்த உடனே. Okay, this Anantam, infinite, is from three standpoints. Don't mistake me when I say this, for ladies and all. You can appreciate, I think you can admire also. This type of understanding is required. This is not bhogya vastu. In உலகத்தில் அப்படி இருக்கு, வெளிநாட்டில் அப்படி இருக்கு. They look at a woman as a bhogya vastu. Not in our country.
They look at woman as a bhoga vastuna. In our country, we see at woman as devata. Yatra naryastu pujyante tatra ramante devataha anar. Women should be worshipped. எந்த வீட்டில் உமன் இஸ் இன்சல்டட், எந்த வீட்டில் உமனுக்கு எப்போவுமே அழுதுண்டே இருக்குமோ அந்த வீடு எப்போவுமே ப்ராஸ்பர் ஆக முடியாது. பராசக்தி ஸ்வரூபம், இச்சா கிரியா சக்தி ஞான சக்தி ஸ்வரூபம். ஸோ மறந்துடுங்க இப்போ அந்த விஷயம். ஓகே, நவ் அனந்தம் லிமிட்லெஸ்னஸ் ஆர் லிமிட்டேஷன் கேன் பி காஸ்ட் பை த்ரீ திங்ஸ் ஃப்ரம் த்ரீ லெவல்ஸ். கால பரிச்சேத, ஃபர்ஸ்ட் தேச பரிச்சேத, then kala paricheda, then vastu paricheda. First desha paricheda, how a limitation caused by space. Now we have to establish Brahman as limitless. A limitless is that a space wise limitation, time wise limitation and object wise limitation, or attribute wise limitation or object wise limitation. Vastu paricheda. Paricheda na limitation. A limitation can be caused by place, a limitation can be caused by time, a limitation can be caused by a vastu object. Now let us see desha paricheda means what. You take any object in this universe, it has got a space-wise limitation, spatial limitation. In the pot is here, suppose pot is on the desk. Pot is on the desk. When I say pot is on the desk, pot is not on the dais. It is called spatial limitation. Pot எங்க இருக்கு? டெஸ்க் மேல மட்டும்தான் இருக்கு, இல்ல டயாஸ் மேல கிடையாது. Where is the amplifier? Where question you put, you get answer. Where na ardham Sanskritamla where, Englishla where, Sanskritamla yatra enge, Tamilla enge. Chair irukku enge irukkenu kepadu udane. My son irukar Swami enge irukku, where. Once you say an object is and sonna udane, if you put a question where, it is called time space wise limitation. House is, when I say I have a house, immediately what I ask, where? Mylapur or T Nagar? Mylapur lo irukka, T Nagar lo irukka, but not in Perambur. Adayar la Perambur la kuda irukka Swamini, not in Adayar. Adayar la kuda irukka. இத்தனை வீடு இருக்கா? ஓகே, அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து அப்படி என்ன அர்த்தம்? வேற அந்த கொஸ்டின் போட்டதுக்கு அப்புறம் ஆன்சர் சோ அண்ட் சோ பிளேஸ்ன்னு சொன்ன வேற இடத்துல இல்லைன்னு அர்த்தம். கரெக்ட் தானே? இந்த பொருள் இங்கே இருக்கு, இங்கே இருக்கு, அங்கே இருக்குன்னு சொன்ன அந்த வேறக்கு ஆன்சர் சொல்லும் போதே இன்னொரு இடத்துல இல்லை என் அர்த்தமாகிறது. Now you say, I am here. I am here, body is here. If I take as myself RC, Sthula Shariram, and RC, Sukshma Shariram, I am here. But I am not in my house. You are in your house, but you cannot be here. So body has got spatial limitation, pot has got spatial limitation, clip has got spatial limitation, house has got spatial limitation. But Satchit is not having spatial limitation. Easiness எங்க இருக்கு? Now tell me. பாட் எங்க இருக்குன்னா டெஸ்க் மேல இருக்குன்னு சொன்னேன். கிளிப் எங்க இருக்குன்னா டெஸ்க் மேல இருக்கு. இந்த கவர் எங்க இருக்குன்னா டயாஸ் மேல இருக்கு. இந்த சேர் எங்க இருக்குன்னா அந்த ஃப்ளோர்னு சொல்றேன். ஃபேன் எங்க இருக்குன்னா அந்த ரூஃப் கிட்ட இருக்குன்னா. I am asking, where is easiness? எல்லா இடத்துல இருக்கு, எல்லா இடத்துல இருக்குன்னா அப்போ அதுதான் அனந்தம். தேச பரிச்சின்ன ரஹிதா சத்தியம்.
Satyam, Desha Parichinam is not there. It is free from spatial limitation. The galaxy is, Milky Way is, Sun is, Moon is, Mars is, Jupiter is, Asia is, Australia is, America is. Where is America? There is no India. Where is India? There is no America. But isness? Anantam, limitless. Spatial wise limitation e kadiyadu isness ke. Appo anantama illaya? Yes, anantam. Then this is called spatial wise. Where na Brahman engirikappanna enna sollanum ipo? Everywhere. Everywhere and chollanum. Everywhere. Next, Kala Paricheda. Kala means a time-wise limitation. English time question vandana when will come. When. Space ku enna varum? Where. Time ku when. Any object in this world, you talk about any object without any exclusion. It comes in time, goes in time. It is born. Manufacturer date, expiry date. Expiry date. Date. எல்லா பொருளுமே மேனுஃபேக்சர் டேட் இல்லாமலே எந்த பொருளும் கிடையாது, எக்ஸ்பைரி டேட் இல்லாமலே எந்த பொருளும் கிடையாது. Date of birth and date of death. Every object in this universe, including this body. Since Brahman is Anantam, Kala Aparichinnaha, beyond time, when Brahman is, Brahman was, Brahman is, Brahman ever will be. The isness will not go, and the Chit principle will not go. Therefore, Brahman is Anantam. Sat, Chit, எப்போ இருக்கு? எப்போவுமே இருக்கு. எப்போவுமே இருக்கு. சத்து சித்து. வென்னு சொன்ன ஆன்சரே இல்லை. இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங் என்னன்னா, Kala, if you want to talk about the time, Kala principle, it presupposes Chit. It presupposes Sat. Presupposes means காலம் வரத்துக்கு முன்னாடியே சத்து சித்து இருக்கணும். ஏன்னா காலம் பத்தி பேசுறதுக்கு யார் வேணும்? சித்து வேணும். சித்து எங்க இருக்கும்? அங்க என்ன இருக்கும்? சத்து இருக்கும். அப்போ காலம் பத்தி வென்னு பேசுறதுக்கு now what is time, when you are going பேசுறதுக்கு முன்னாடி who is there? I am conscious of 8 o'clock. So the consciousness must be there before 8. If you want to talk of any time, 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10, 11, 12, you want to talk, there must be a consciousness principle who is the awarer of time. டைம் பத்தி பேசுறதுக்கே யார் இருக்கணும்? சைத்தன்யம், சின்சியன்ட் கான்சியஸ்னஸ் பிரின்சிபல் இருக்கணும். அப்ப என்ன அர்த்தம்? இந்த டைம் வரத்துக்கு முன்னாடி யார் இருக்காரு? கான்சியஸ்னஸ் பிரின்சிபல். பிரம்மன் கரெக்ட் தான் ஆன்சர். அப்படி சொன்ன உடனே புரியாது. Consciousness. I am conscious of time. I am conscious of 8 o'clock. I am conscious of. To talk about the time, it presupposes consciousness. So, அந்த டைம் வரத்துக்கு முன்னாடி யார் இருக்கா? Consciousness. That means beyond time. Kala means limitation. Since
To talk about the time which has got limitation, there must be a conscious principle which must be free from time limitation. In the time limitation kulla varad the consciousness. இப்போ கான்ஷியஸ்னஸ் எப்போ இருக்கான்னு கேட்கறதுக்கு என்ன வேணும்? கான்ஷியஸ்னஸ் எப்போ வந்தது? எப்போ வந்ததா? அப்போ அதை சொல்றதுக்கு கான்ஷியஸ்னஸ் முன்னாடி இருக்கணும், அந்த டைமுக்கு முன்னாடி. புரியுறதா? யோசிச்சு பாருங்க நல்லா. So consciousness is desha kala vishayadivarjitam. Viveka Chudamanda Shankaracharya says, jati niti kula gotra duragam nama rupa guna dosha varjitam desha kala vishayadivarjitam brahma tattvamasi bhavayatmani. Oh my dear student, you are that consciousness, existent principle, free from jati, kula, gotra, duragam, nama, rupa, guna, dosha, varjitam. You are free from kala, desha, guna, doshas, and you are free from varna, gotra, male, female, all these things you are free. Jati, niti, kula, gotra, duragam, nama, rupa, guna, dosha, varjitam. Desha, kala, vishaya. Next comes vishaya paricheda. Kala paricheda illa ippo. Yarukku? OC. Who is that OC? I am. Myself. I am beyond body, mind, consciousness. இதுதான் அப்ப புரிஞ்சுக்கணும்ப்பா. புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். It is not a gymnastics. Of course not mystic also. என்ன ஜிம்னாஸ்டிக்ஸா என்ன? கிளாஸ்ல உட்கார்ந்து ஒழுங்கா புரிஞ்சுக்கோ. யூ நீட் நாட் ஷோ எனி பவர்ஸ். புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன பவர்ஸ் வேணும்? என்ன ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் பண்ணணும்? என்ன மிஸ்டிக்ஸ் பவர்ஸ் வேணும்? Who is great now? Tell me. There is no greatness. Whatever greatness you talk comes under what? Anatma. Atma is beyond greatness. Greatness means comes under attribute. Vastu paricheda. This person is so great, that person is not great. Vastu paricheda. Vastu paricheda andachu. This part vadanjirukke vastu paricheda. Limitation. Small part. Limitation. This part, once this is vastu, it is not clip. Kala paricheda over. When over? Where over? Now vastu paricheda is also not there in Brahman. To limit, there is no second object other than Brahman. Pot is limited. Why? Because it is not clip. Clip is limited. Why? Because it is not desk. It is not infinite. It is finite. Why it is finite? Because it is only clip. So what? Because it is not desk. It is not car. Car is limiting. Anyonya abhava. Once I say this is pot, I am negating what? It is not clip. The negation of one thing from other itself indirectly showing what? Limitation. Negation of one thing from the other, indirectly it is as good as saying limitation. Anyonya abhavathila enna irukku? Parichedam irukku. One is limiting the other. Clip job pot cannot do. Pot to action clip cannot do. Can you wear the clip? Of course you are wearing nariya clip ella pottukirel. You cannot wear the pot. No. Function difference.
It cannot exist time-wise limitation, space-wise limitation, attribute-wise limitation, function-wise limitation. Vastu paricheda is there. Whereas Sat, pot is, clip is, flower is, desk is. Vastula, every vastula, what is there? Isness. Brahma Swarupam is there. So isness cannot be limited by any vastu. Isness cannot be limited by any vastu, any object in the world. Even Chit cannot be limited by any object in the world. Chit may manifest, it may not manifest. It is not the problem of Brahman, it is the problem of Upadhi. It is the problem of Upadhi. Clip cannot do the function of the pot. It is not the mistake of the Sat Chit. It is the mistake of limitation of the clip. It is the limitation of pot. But not the Sat Chit. So therefore, Sat Chit is Anantam. Desha Kala Vastu Paricheda Shunyam Anantam Satyam Gnanam Anantam Brahma. I know. Since I am Satyam, I am consciousness principle. I am what? Anantam. Therefore, who is Satyam Gnanam Anantam Brahma? Aham Brahma Asmi. Who is that? O.C. More in the next class. Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om.